In a world where news is everywhere, but the truth isn't always clear, it's time for a show that gives you straight talk on the issues that matter. From politics that shapes our future, the social issues that affect us all, to the economy that impacts your wallet every day. Join us for the Straight Talk Show, where we go beyond the headline and give you the real story. Politicians, economy, nothing's off the table. Get ready to hear it all the way it should be. Straight, no filters, no compromise. Are you ready for the truth? Watch Straight Talk Show with Jeng Sala. Welcome to another episode of Straight Talk Show. Comme niñ ko baaxee di waxee rek, fii la lépp di leere abe be bundi la ñoo kono jàng ñu ngi leen a dalal ci beneen jotaay comme ni ma ko baaxee di waxee rek jotaay bi doon na jotaay boo xamante ni enoon na maanaa ba nga xamante ni duma jël di risque pour introduce ñi nga xamante ni ñoom lay indi ci plateforme bi because of liñ enu ci xam-xam ak experience ak xereñ ak gis-gis bi nga xamante ni mooy gis-gis bu yaatu loo xamante ni tënk na lu bari dina dalal suma gan gi ma fa am tey di ko wax ne dalal ak jàmm ci pencum waxtaan ak sotti wante xalaat di Straight Talk Show fii la lépp di leere abe be bundi la ñëw kono jàng. Welcome to the show, brother. jërëjëf Baboucarr. Macha Allah. ma la nuyu di nuyu képp ki nga xamante ne tamit mu ngi seetaan programme bi di rafetaay seen liggéey bi ngeen nekk di def pour doxal réew mi. Macha Allah. Kan mooy Marr Nyang and ci lan nga yëngatu? Marr Nyang mënuma di describe soo bopp bu baax. Macha Allah. waaye si liggéey bu may def maa ngi taxawal benn buntu liggéey bu ñuy oowee Gambia Participate boo ko naree faram fàcce si wolof mooy Gambia mu doon dëkk bi di dox si wàllum luy defar réew daal ñëpp ñëw di teg seen loxo pour nga yëngatu daal. yëngatu si doxal réew. so ñun lu ñu yëngatu mooy si wàllum dépasse réew bi ñu ngi koy tabaxee ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a njëriñoo xaalis bi naka la war a dem parce que boo amee sa xaalis dépasse tey nga am sa 500 xaalis bi mun naa bari sa kanam mun naa ñàkkaa bari waaye boo ko prioritiser boo defu dépense bi si anam bi nga xam ne mu nga ko war a dépasser mun naa tax xaalis boobu noonu dina dugg si yoon bi nga xamante ne afta si yow sa néeg du mun a am sa lu ñuy lekkee te bu ñu war a am ñetti ndekki añ ak reer bu ñu war a def mun na am si benn la muy am muy doon ndekki. maanaam to weigh the urgencies versus importance. exactly ak priorities. so léegi dañooy liggéey si loolu ñu xool tamit xaalis dépense boobu noonu mu bañ a tegu si loxo bi nga xamante ne loxo boobu daf koy tappale daal. ba pare dañooy liggéey tamit si wàllum élection mun a meg soo ne élection bi nga xamante ne foofu la nit ñi def faree nit ñu far nguur bi nga xamante ne moo war a toog doxal affaire doomi Gambien yi ak ñi nga xamante ne nekkuñu waa nekkuñu Gambien parce que élection dafa nekk lu sensitive ak tamit lu doy waar. bu yàqoo rek mun naa yàq lu bari si dëkk. te bu dee am nga fukki nit si biir place. juróom benn nit ñu ne kii leen fol. waaye boo amul système bi nga xamante ne mooy taxaw ne waa juróom benn nit ñoo fol kii nii. den ñeenti nit yi ñooñu seen baat mooy taxaw te loolu baaxul si benn réew. dinañ liggéey tamit si wàllum tappale. mooy njuuj njaaj. corruption rek. waaw corruption pour gën ko wax si anam bi nga xamante ne suñ mbokk dina mën a understand. njuuj njaaj corruption mu doon li nga xamante ne dafa doy waar trop parce que gis nañ fi ñu bari ñu si dee dara la réew leen lu dut alal réew mi ak liggéey bi nga xamante ne moom la gaay war a def pour mu mun a aar
ñi nga xamante ñu ngi si ay gox wala si wàllum wér-gu-yaram wala si wàllum tali liggéey boobu noonu bu demutee yoon aleel boobu noonu bu demutee yoon ñu si ñàkk seen bakkan ñooñu am na si seen wàll so ñu ngi liggéey tam si wàllum governance feni constitution ak lu bari loolu daal mooy liggéey bi nga xamante ne si loolu lay yëngu ak suma organisation bu ñuy owee Gambia Participate. jërëjëf di ko rafetlu and thank you for accepting our invitation and like I always tell my audience this is a platform where we expose knowledge and wisdom targeting the hearts and the minds of the Gambian population, breaking it down to the simplest form that even the layman who haven't been to school would understand. moo tax ñu choose dama ko dee tooñee gars yi suma yeneen naataango yu fi toogoon like Wallish jaxase wolof beeg anglais bi which is very normal in the country here tamit di proud rek pour am suñ local language boo xam ne nañ ci mën a communicate with the people because soo xoolee the mass population majority of them xëy na duñ mën a understand certain terms and terminologies am na fu ñoo dugg ci anglais bi dinañ ci génne seen boppa te ci leen bokka ku bokk si gétt gi naan ci meew mi réew mi yaatu na lool xóot na lool ba nga xamante ni bu dee ne da nga jóg ne da nga bugg a dimbale askan bi il faut nga diversify nga mun a consider every single person even xale yoo xam ne ñu ngi ci nursery school bi sax seen right la pour nga break ko down that's the reason why if a child is taken to the hospital is given medication in a syrup form syrup bi dina xeeñ ñu neex dina saf sukur tuuti waaye the bitterness is still there because at the end of the day yàlla bindut xalel stage la boo xamante ni xale mooy màgg and this is the future di la dalal rek ci plateforme bi di tamit rafetlu ci jóg buñ la jógloo nga ñëw jël ay jéego lii am na lu bari lu mu firndeel am na lu mu wone ne soppa sa réew defe naa ñu gëm dinañ ma mun a seedal ne jaamu yàlla la te am na fànn yoo fi laal yoo xamante ni fànn yu am solo la wàllum koppar ne kër sa koppar a ko doxal kilifa dina xëy génnee dépasse cash power everything is economic base di nga jël dépasse jox sa jabar mu dem marché togg a tegal la xam naa ñangi nii moom bu affaire yi xawee demee boor moom complain na dem waaye tamit réew li ko yóbbu tamit koppar la waaye koppar boobu noonu tamit ci nit ñi lañ koy jëlee anam buñ ko delloo ci nit ñi itam defe naa foofu la tex ak jafe-jafe day ñëwee comme ni nga ko fi waxee rek nit dina faatu ci place te fekk ni li ko faat dogali yàlla ngi ci comme ni ko anglais di waxee in the time of storm you can row to shore you can pray to God but you will have to row to shore ndimbal na ci fekk loxol borom yàlla béy sa tool waaw beneen fànn boo laal itam mooy wàllum governance waaw duñ ko mën a rëcc wàllum élection duñ ko mën a rëcc foofu la ñuy tànnee buur governance tamit buur yooyu noonu ci la ñuy ñëw tënkee ñun we are subjects tënk bu ñëw tënk itam dafa war a fekk ñu nit ñu eew ci tënk bu ñëw tënk nga xam ne duñ ñu nax ci benn boor liñ war a xam nañ ko xam ci liñ ñu war a yóbbu dinañu xam naka lañ ñu faa yóbboo buñ fa eggee nuñ ñu faa tegee itam buñ paree fuñ jëm itam ñu leeralal ñu ko defe naa ci gàttal fànn yi nga laal bari na waaye yoon du am ci benn waaye fànn bi ma bugg a laal mooy càppandal gi fu mu nekk ni right now what is hot on the table mooy constitution bi téere la boo xam ne réew mi soxla nañ ko ne nit ñi seen dëkkuwaay nu ñu toogee téere boobu noonu daf ko tënk te daf ko laal torop téere boobu noonu itam bu demee ba nga xamante ni ba tey mënuñoo teg téere bu mel noonu defe naa li ñu war a laajte dafa bari te yàlla def na ñu mel ni yow sa institution bi xaw ma yeneen institution yu ko def de man waaye sa institution bi laa xam ne ñoom ñu ngi cee yëngatu li fes fan ngeen toll ci riir bu ñuy dégg ci mbiri constitution bi téere boo xamante ni bari na wax téere boo xamante ni bari na coow téere boo xamante ni doon na téere boo xam ne téere bu ndaw la loo xamante ni coow warutoon a bari
waxtu bi waroon naa fekk ñuy wax leneen lu du téere bi waaye loo gis rek am na lu ci xaw a lëndëm am na lu ci xaw a ñagas daal yow lan nga am pour wax di Gambian population ñoo xamante ni yaakaar moo tax ñu jox la nopp yaakaar moo tax ñuy jënd newspaper di topp lay def lan nga am pour wax leen ci téere boobu noonu. jërëjëf si laajte boobu noonu laajte nga lu am solo ak tamit lu jara waxtaane parce que boo nee loi ñeneen ñi bu ñu déggee loi rek dañoo xool ne waaw nguur mooy andi loi waaye mais bi ñu dooree ko nii ma mun koo explain ndax nit ñi mun a understand lan moo tax dëkk di am constitution mu doon loi gis nga balaa sax ñuy xam lan mooy constitution muy ñëw si biir dëkk bi diine moo dem seen diine daf leen dee jox loi boo xoolee si diine islam yàlla dafa andi loi wam defal lii bul def lii bàyyi lii boo ko bàyyutee lii mooy nekk the consequence angale loolu la dee wax ne understanding the consequence of your action loi loolu lay def da lay wax ne defal lii defal lale bul def lii bul def lale boo defee lii wala boo defee naka su dul loolu lii moo nekk de penalty moo tax yàlla si boppam mu am arjanaam ak safaraam te yal nañu yàlla musal si safara amiin so loi boobu noonu mooy doxal diine te loi boobu noonu tamit mooy doxal réew ñi nga xamante ne dañ ko jël def ko seen dëkk mooy doxal seen réew mu doon sariya so dangay dem sax ba yeneen dëkk yi nga xamante ne amuñu benn diine in the dark days primitive days dañ am seen loi gox bu nekk dafa am loi bu koy doxal si loi boobu noonu dañ naan wala si gox boobu noonu dinañ wax ne fii nii suñ teen kenn du fi root waaw te ku nekk boo amee sa bàyyi bi mooy anami bàyyi bi nga xamante ne moo fa war a naan moo fa war a lekk si tool bi nii loolu yëpp ñu régulariser ko so pour tënk ko angale lu mu naan loi dañ ko soxla pour mu réguler society ba pare mu combat human behavior and human nature waaw loi dañ ko soxla pour mu mun a regularize society ndax nit ñi mun a nekk in a just society so dëkk nu ma ko waxee dëkk bu nekk am na loi waam so ñun suñ bos dañ ne dañ soxla constitution balaa independence mooy taami Jawara loi bu mu fu doon dox mooy loi tubaab yi colonial powers ñooñu ba fa gaay jugee Gambia ni am seen bopp ñu ne ñun dañ soxla suñ loi bopp parce que loi bu fi nekkoon loi boobu noonu àndut ak ñun luñ bëgg parce que dafa ànd ak intérêt tubaab yi ñu andi seen constitution boobu muy 1970 constitution ñu jugee foofu noonu government boobu nekk fi for almost 30 years yaa jëmee régime am ñëw ñu ne loi bii ni baaxut tapale bu fi amoon bari na dañu war a changer waat suñu doxin te pour changer suñu doxin foog ñu am loi bi nga xamante ne moo ñuy wan naka la ñuy doxee as a country ñu andi 1997 constitution bi nga xamante ne mu ngi door January 1st 1997 waaye 1996 la ko gaay pass into referendum ñu nekk si loolu diggante 20 ñaar fukk la olof di wax right ñaar fukki at ak ñaar diggante boobu noonu ñu gis loi buñ taxawaloon 1997 loi bi baaxoon na waaye mu am ay wecciku yu bari wecciku yooyu noonu dañ génne lu bari li nga xamante ne baax na si pour mun a yokkal doole président bi dem ba mel ni buur si biir dëkk te ñun amuñu suñ loi bi recognize suñ buur président la recognize moo tax ñu dem élection every now and then te loi bi moo lay wax ne at bii ngeen di war a dem élection nii ngeen di doxee pour ngeen tànn
ci seen biir dëkk ci seen biir doomi Gambien ñi nga xam ne moom ngeen dëkkante ngeen tànn ki ku leen doy pour mu doxal réew mi waaye changement wecciku ba mu bëree ñu gis constitution bi kenn xamul naka la mel ñu ne léegi dañoo changé government bi nii dañooy wecci government ñu andi beneen government mu doon government ni coalition 2016 boobu mu ñëw ba boobu taxawee ñëpp luñ d'accordoon ñëpp luñ nangoon mooy loi bu fi nekk is not fit for purpose loi bu fi nekk wecceku yu bari yu fi gaay def dëkk bi dañ nangu ne dañ war a changer lii ñu andi waat lu ees loolu moo tax ñu andi 2020 draft constitution bi 2020 draft constitution tamit mu doon draft constitution bu baax parce que am na yoon am na sarta yu gaay jël pour taxawal ko waaye nekkutoon constitution bi nga xamante ne ñëpp si d'accord tamit even though ñeneen ñi moom la gaay bëgg mu ñëw waaye maa ngi doon wax nit ñi man su ma soñoon 2020 draft constitution dafa pass to committee stage ñu ameen ko den mu dem to referendum so yow dafa am ay issues yoo xamante ni dafa nekk foofu luñ war a ameen bu baax parce que gis nga amul loi yàlla rek moo perfect amul benn loi bi nga xamante ne moom nga andi buy satisfy everyone's interest even loi yàlla sax nekkut ñëpp ko nangu parce que di nga gis ñeneen ñu nekk ay juri sax ñu ne saar yàlla no su amee problème mi sëy ñu ne du ma dem si saar yàlla damay dem conventional courts by choice gaay jël loolu so doo musa am constitution bi nga loi bi nga xamante ne ñëpp a siy ànd waaye mu neex naxare la loi la gis nga 2020 draft constitution bi man ànd naa si waaye waroon naa am wecceku bu ko gaay bàyyoon ba mu dellu ba dem to committee stage gaay parlement def wecci yooyu noonu ndax mu mun a dem référendum parce que yi nga political parties yi ak lu gaay munti am doole ëpp ñu doole néegi diine yi doon jullit yi ak chrétien yi te jullit yi ak gourmet yi ñoom àndutuñu ak 2020 draft constitution ñoom lan lañ àndut 2020 draft constitution bi boo xoolee si wàllum sëy jullit yi ak gourmet yi ñëpp den ne provision bi nga xamante ne moo fa nekk dafa war a leer pour mun a daganal sëy diggante góor ak jigéen den bëggoon loolu mu leer ban ànd xam nga dafa amoon process ban andi woon draft bi nit ñi seet ko gars yi def ku nekk ja seen position paper mu delluwaat back loolu noonu ñu maintain ko as it is even though the language baat bu fa nekk dafa nuroo baat bu nekk si 1997 constitution waaye jamono moo dem ba dox boroom ñaari tur yu bari si dëkk bi te nit ñi ñu ne lii nekkul li nga xamante ne moom lañ bëgg a dundee si biir dëkk bi waaw bii moom da ngaa wax straight rek nel góor jigéen ñi rek fii mooy straight talk fii la lépp beleeree waaw fii amul doon luñ fi laaxal nel góor jigéen ñi rek waaw mooy góor jigéen ñu ma nekk di wax jullit yi ak chrétien yi ñëpp d'accord ne loolu dafa war a leer te sëy diggante góor ak jigéen la war a te loolu dañ ko leeraloon si constitution bi loolu leerutoon si ñu demaat chrétien yi tamit am seen position ne dëkk bi dafa war a sécular mu nekk tamit dibét bu rëy jullit ñu ne non war a nekk nii ba am na benn time dem naa si jàkka juma sax àjjuma la woon imaam di xutba ba mu doon xutba mun doon protest against the 2020 draft constitution ñëpp a ngi koy déglu so imaam yi pastor yi dañoo use seen néegi jaamukaay yàlla ñu preach te lu gaay politicien lu munti wax borom dëkk bi dëkk diine la boo jullit yi ak tamit gourmet yi dañ dee déglu seen njiiti diine yi ba loolu amee yàlla def political parties yi gaay parliamentarians yi gaay reject ko te rejection boobu noonu sax it was not based on religious ground it was based on party interest mu doon NPP léegi ñu fi taxaw ñoom seen position mooy
den wàññi woon doole président bi den andi ay retrospective clause bla 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 ne jamono boobu UDP la ne time boobu NPP defe naa juddoogut de non parce que loolu mu ngi xew in 2020 NPP mu ngi establish later after but maa ngi ko wax NPP because ñu fa nekkoon NPP ba tey ñu fa nekkoon as parliamentarian with President Barrow ñooñu ñoo nekk NPP léegi 2019 moo nekk the divorce between NPP between UDP ak Adama Barrow ba UDP amee seen congress bi Adama Barrow demut invite ñu ko moom tamit mu feel ne gars yi dañ ko sideline mu daax Ousainou Darboe dem taxawal parti boppam so UDP then support on 2020 draft constitution PDOIS support ko APRC ak Adama Barrow ñum àndal léegi ñoo ko rejekoon so léegi ñu andiwaat beneen constitution muy doon 2024 te wax nga ko ba nga doon tàmbalee waxtaan bi anam bu gaay jël pour taxawal 2024 draft bi moo nekkul yoon boo xamante ne moom la démocratie recognize so yow process bi daal nga doubt process bi nekkul li nga xamante ne kenn dina ko bàkkoo ñu ko defuñu lu rafet parce que doo toog sa nekk nga ne da ngay bindal loi pour 2.7 million people loolu doxeewut noonu waaye foogaloon ne tamit pour protest daf dina late dégg soo seetloo when it comes to parliament fu affaire bi war a jaar pour ñu daganal ko defe naa foofu li fa ëppa mooy that political support of the current administration ñoo xamante ni ñoom ñoo xam liñ éene ba bugg a jàllale this 2024 constitution so yow comme as an institution jàngat nga ko tas nga ko wekki nga ko lan moo ci nekk loo xamante ni tey dafa teey xel te loo xam ne dafa leerut ba nga xamante ni nit ñi nga xamante ni ñoom la affaire bi di ñëw pour njëriñ ban loraange leen a jural maa ngi ñëw si loolu comme que dañ nekk di def build up pour explain everything ma dooree si process yi 2024 pour wax ne nekkul yoon bi nga xamante ne moom la démocratie wala any progressive society bu mu war a jël pour taxawal loi boo koy defar estuma loi dëkk boo koy taxaw dafa war a ànd ak waxtaan wax ak nit ñi xam nit ñi seen position even though majority of lu nekk si 2024 ñu ngi ko maintain ñu ngi ko jëlee from the 2020 draft more like amendments waaye yoon bu gaa jël moo leen dem so ñu bari ñu ngi koy reject based on the process man dama ne it is a technical problem the drafting process is a technical problem it has technical issues but every technical issue has a technical solution technical solution bi mooy okay this is the problem léegi ñëw na parliament the parliament should be the solution tey boo yóbboon sa moto c'est mécanique fekk dafa am technical problem mécanique bi technical solution bi la mooy ut so ñun technical solution boobu noonu la nekk di ut nekkuñu di reject the constitution based on the process that is already taken yaa ngi understand ñun ñu ngi xool askan bi li nga xamante ne loolu moo leen ekkati te rejection bi lu si bari yëpp is all on political positions nekkul nit ñi lu gaay bugga de déedéet nit ñi dañ ne constitution la gaay bugga boo xoolee afro borom bi tam ñu ne dañ soxla constitution bu ees constitution buy ñëw si parlement nit ñi xam nañ ne constitution bii ni draft constitution bu ñëwee nekkul def automatic passage ni dafay dem rek mu nekk into law non dafa am process bu muy dem into parlement te dafa am ay loi yu bari yi nga xamante ne depuis 2017 ñu opposition yi ak ruling party bi ñoo ñëpp dañ dee liggéeyante d'accord si ay yeneen place ba ñu defar loi bi nga xamante ne yeneen saa nit ñi moom la gaa bëgg wala sax ñu defar loi bi nga xamante ne dafa fulfill seen interest against that of the interest of the people so pour taxaw ne
constitution bi warut a ñëw warut a dugal ci parlement dañ koy reject outright. It's not the position of the people tey soo demee nga def survey nga laaj nit ñi ba bëgg neen a constitution. wala 2024 draft bii nii suñ ko dugalee parlement with amendments. ba di ngeen ko nangu majority of them will say yes. So man that technical solution lañ nekk di uti moo tax dañ ne parlement mun naa nekk its own constitutional review body. Because legally parliament ñoom ñoo nekk the law making body of the country. ñun dañ am sources of our constitution or sources of our laws. One is statutes lu naan act of parliament. Two mooy case laws mooy judges yi law decision you guys they make because we are common law country decision you guys they make decision yooyu dañ dee mun a nekk loi. ak tamit treaties yi nga xamante ne moom leen sign. te treaties yi ñu munti sign du nekk foog ñu domesticate ko into our laws and that has to go through parliament. lu anglais naan dualist state ñun dualist whatever we ratify from outside it has to be domesticated in our laws first through an act of parliament mu mun a nekk loi. so léegi suñ constitution mu ngi ñëw to the right body muy legislative body of the country bi nga xamante ne am na 53 constituencies. now tey ñu lu nekk di wax loi bi ni ñëw na si constitution wala draft constitution du loi 2024 bi du loi draft la mooy lii lañ nekk di propose pour mu nekk loi bu bees si Gambia. boo ko andee député bu nekk dafa am gox bu mu nekk di represent. député yi dañu war a jël loolu ñu delluwaat seen gox ne lii moo nekk da draft dañ bugg a loi bu ees la ñuy dox la ñuy liggéeyal dañ nekk di liggéey pour am loi bu ees dëkk bi waaye lii la loi bi wax lan mooy seen xalaat ñi nga dégg askan bi ñu ne si wàllum citizenship ñun lii mooy suñ xalaat si wàllum presidential powers lii mooy suñ xalaat nga andi experts yi lii mooy suñ xalaat bu boobaa bu process yi National Assembly mooy gën a am value ak doole than any other process because nit ñi nga xamante ne moom leen sànnil karta ñooñu ñoo nekk di doxawal pour taxawal loi. boo xoolee yeneen dëkk for exemple Chile seen constitutional review body bi xam nga naka la ko gars yi taxawalee dañ sànnil ñooñu karta pour gars yi nekk si constitutional review commission bi. It's like an independent body. Independent body being they are not appointed by nobody else. They are elected by the people to write a new constitution for them. So man ko doon wax ma ne ñun it presents us an opportunity to create a model constitution building that we have not seen anywhere before. Constitution building through parliament, back and forth, arrow going back and forth. The people to the parliament, parliament to the people, until you have a constitution that the people desires. The positions that are taken are political positions, and I will tell you why. Why? The NPP and the UDP both agreed that the new constitution should not oblige political parties to disclose their source of funding. This is not the position of the people. The people want campaign financing to be transparent. The people want the government and a government in waiting to disclose their source of funding. Are they engaging in money laundering? Are they receiving contracts from businesses that have interest in government contracts? Or even using government coffers to fund it. Exactly. And also, are they violating the constitutional and Act of Parliament provisions that governs how fundings will be received and spent? But that should be removed from the constitution. So that's political. So it has been tailored to what suits them. What that aspect of it. Go on. You understand? But this is not the position of the people. So what is happening is just a politics of interest. It serves this political party, it doesn't serve what was in the 2024
serves some political group, it doesn't serve some political groups. And that's constitutional building process. But it's basically conflict of interest in it. That's the reason why it should not have been done by the executive to amend the constitution that was citizen driven. Now, the parliament should now forget about that process. They receive a draft because there are two ways of bringing a bill to a parliament, right? It's through private members' bill or through bill from authorized bodies, like government institutions. You understand? Most of it comes through the Attorney General's office. So they use that. Now, that document now coming to Parliament, right? Parliament ñoo war a toog ñu xool loi bi engage citizens ak experts ñu ne 2024 draft constitution bi, for example, si chapter that has to do with the legislature, dafa jox président bi doole pour mu mun a nominate parliamentarians, including those nominated members. Foofu nga amee speaker ak deputy speaker. Mu ñëwaat ne waaw président bi sax bu ko neexee ñum nominate nekk parliament mun naa rot ci gaay. He can select and dismiss. And don't know you are a democratic society and you brag about democratic society, but you don't want to practice what we call separation of powers. Comme niñ ko baxé di waxé rek fi la lepp di léré be bundi la ñoko na jang defena waxtaan bi leer na te itam yaatu na xam-xam bi fi wàcc defena képp koo xam ne tey mu ngi toog di seetaan lu bari loo xamante ni leeru toon sa biir xel defe naa dina leer ci yow dina delluwaat rek suñ gan gi ñu gën a xaw a dugg tuuti and ni ma gisee affaire bi don't you think ne is too late to advocate because defe naa ñi dem nañ ba nga xamante ni they have made up their mind and they have set up on the path of making it happen. Te suma gis-gis defe naa xaalis bu bari lañ jël dugal ko ci constitution by the time they were going around and trying to consult. A lot of resources have been, invested in it and bring it to the level it is. Fogolone tamit ñoom dañ nekk di daw dépasse pour delloowaat ko ci nit ñi comme in the first place ñun jógee woon dem ci nit ñi consult pour delluwaat ci nit ñi consult fogolone tamit they're trying to cut corners and just have an easy ride wala dafa am leneen loo xam ne moom moo ci laxasu. Constitutional building can never be an easy ride. Dépasse bi mu fa. Kon ba mo tàmbalee suma waxtaan bi it's about priority. Tey dépasse bi nga jël pour jënd ay moto almost over $700 million nga jënd ko moto pour ñaari fan. Constitution building was 116 million. So li nga fay si dépasse is over 600% li nga dugal si constitution lu gën a am important. So it's about priorities set right. So xaalis baa fay it's just about ñun luñ bëgga. So man lu la nekk di wax ne askan bi political leaders wala political class bi ñu ngi andi ñoom lu gaay bëgga. ñu ngi advocate ñoom lu gaay bëgga parce que kenn si political class bi nekku di wax ne askan bi lii leen wax ne moom la gaay bëgga soo koy wax danga koy back with data. Askan bi Afrobarometer seen survey bu gaay def mooy they need a constitution. We still need legislative and constitutional reform. That's what the people want. What the political class wants, we have to respect that because constitutional building is about interest groups also seeing their interests captured. And you have to strike a balance in a sense that you don't have to sideline the interests of the political class. But at the same time, you should not take the interest of this political class or any interest group to the detriment of our society and the people. So it's about lobbying. Yeah, you understand. So, man fogon na ne lu gay waro na def moy gay andi the political class, the government, you talk UDP li moy sen concern nga address some ñi tam some yo tam nga andi sa boss ñu address some nga andi ko to the parliament, the people review and people take their positions as well. So
dépasse bi mu fa to set the record straight. Now soo xoolee si constitution bi is like they use the 2020 draft as a baseline, right? Basically maintaining 70 to 80% of everything that was in the 2020 draft constitution. So reviewing the constitution, most of the changes under the executive chapter. So there's something wrong somewhere. Something is fizzing. Exactly. But whole judiciary, they didn't make much amendments except Funan Judicial Service Commission. Mota fini sa boko hole, but they executives be mungi trying to get their hand into the legislature and then that of the judiciary. Because Lunan the JSC, more the Judicial Service Commission, dafa am commissioners. Ñoo they appoint, ñoo they recommend the appointment of judges and also recommend the dismissal and promotions of judges. Now that body should be independent. You understand? In our 1997 constitution, that body is independent, free from executive interference. The same thing in the 2020 draft. Now 2024 draft, look at def, then Andy, the Inspector General of Police, to be part of the Judicial Service Commission. So you bring in the executive, the IGP who is appointed by the president to be part of the Judicial Service Commission, and the IGP sued and he's also sued. So you want that person to be part of the one that are recommending for the appointment. But funding we exercise power. I think he removed all the other lists that the chief magistrates were. Yeah, I think you heard about the saga. Yeah, which he has powers to do because that is the police branch under the executive. Now, but this is the judiciary. The judiciary is one of the three arms of the government, and they are independent from both the executive and the parliament. But there is what we call overlapping powers between the judiciary and the legislature. Kusi gana weak more the executive. Because the laws that are made by the legislature, they are subject to interpretation by the judiciary. And the judiciary can set aside certain legislations that do not conform with the constitution, even though they are legislated by parliament. So motamane, there are overlapping powers between the judiciary and then that of the parliament. Now, that is a problem, bringing the IGP to be part of the JSC. So, yun kadiwa, before nga ne outrightly reject, hanggang yun tami Gambia, lolo, yes, sometimes lolo mo na sun problem. We dafde bah yan sa you talk, relax. Take a deep breath. Look at things from a broader perspective. Be able to know how to go beyond your agitation, beyond your anger, and rationalize and bring in solutions. Which means then you overreact. I tend to believe so. Because this constitution then could reject. We don't want it outright. We should reject it. Fine. Now, who has something to lose when you reject this 2024 draft, which has the potential of it being amended? The opposition lose, the people lose. Who wins? The ruling party wins. Because the 1997 constitution has given the president a lot of privileges and powers, control and access to the National Assembly, because the leadership of the National Assembly is determined by him, the speaker and the deputy speaker. We could change that in the 2024 draft constitution. You understand? There is no term limit, right? There are certain institutions, independent institutions that are not that independent, democratic institutions that are not that independent. So the president has nothing to lose. So President Barrow muna tok nan atayam tok amudara lumi lose. The people lose. For the mass campaign and awareness, because so said law, majority of the population, you couldn't analyze you. So do Muto, Gambia. The first thing you hear is music or football. Manchester United, you get player, so all the stuff. Compared to Senegal, the moment you jump into a taxi in Senegal, they're on the news. You find Senegal is sitting down, they're talking about current issues.
So they talk about the issues that are really affecting them. So there is mass awareness. So foog naa ñun population bi tamit xëj na tam doo leen blame di leen blame ci benn fan waaye tam doo leen blame ci beneen fan koo xam ne dafa xëy di ut dépasse mu ngi xalaat cash power school fees dépasse bu mu yóbbu kër soo ko bëggee indi into current issues yoo xamante ni is equally important but ñoom they cannot differentiate the urgencies versus the importance and the people that are around media they play with their minds and the only thing they can get out of them is reaction. So it's like stimulus and response. And institutions like yourself, there should be some broader aspects, of mass awareness. Even though there is an institution that's responsible for civic education, and Lulu is an arm of government, and they wouldn't want the people to be aware. Technically, they would, put things yoo xamante ni just irrelevant loo xam ne nit ñi duñ ci mën a eewoo. So what exactly do you think of that? So the same problem being a nekk people are hungry, they working for the next meal. The same problem bu nekk Gambia moo nekk in Senegal. But tey Senegalese, regardless of their economic status, they still have interest in their political system, in their governance system, and they always work towards change. Foog naa the only time that we saw a repeated government, a ruling party in Senegal, I believe is it Senghor then to Abdou Diouf. Abdou Diouf ku ko génne is opposition. muy PDS. PDS kan moo ko génne is opposition. Mooy Macky Sall benn bokk yaakaaram. non benn bokk yaakaar ñoo ko génnee. Pastef ñoo ko génnee. te Pastef yaakaar naa ne bu gaay defutee lu war si ñoom dinañ leen génnee andi benn opposition because Senegal they always yearn for a different taste. In Ghana it's between two parties. The NPP and NDP, something like that. Right? They have NPP and another political party. It's always swing between these two parties. So they 2 times they switch to another party. In Nigeria, it's the same thing. It's the APC and PEP, I guess, they swing between those people. Why in Gambia? It's about our tribe. Straight talk nga wax de, we have to. Amul ñu koy lam-lame. We just touch the vein. It's about sun xeet. Ku fa nekk, even though kooku mun lay toroxal. Suul la ba sa baat bam em sa baat as far as kooku noonu sa countrymen la wala sa tribe men la pare nga yow kooku na ko def lu ko ne buñ demee ba suur ba mun loo nokki si nga dee juk. Olof ne ko bugg a dee weexu. Waaw si nga dee juk. So ñun nag xam nga there is one aspect of civically educating and engaging someone else and that person having interest to put certain things aside nga xool interest réew mi. Xool interest réew mi putting Gambia first dinañ teg suñ baaraam fii ñu joxe dox daje ba beneen yoon comme niñ ko waxee rek straight talk show yoon du am ci benn. waaye dama bëgg a leeral benn balaa ngay dog fii nii. macha allah ñu jox ko bu leeral. gis naa ñu bari ñu may criticize ñu may call agents of the government and all what not. man government bi dundalu ñu ma seen naka tudda lu may liggéeyuma government bi te bu dul dara sax man government bi ñoo ma téye arrest ma dugal ma to the cell so I have no interest in advocating for the government. Lu ma interest bu ma am mooy for there to be a sound public law and legislative reform for the country. Because ñu ngi naan bring back the 2020 draft constitution, let it be amended. Fine. Let's say we agree with you on that. If we bring back the 2020 draft constitution for it to be amended, ñoo koy amend. It's not the parliament. Of course. So, but we can bring the 2020 draft and be amended. But the 2024 draft, no, let's reject it. It should not be amended. We have done a comprehensive review. It's on our website. A 91-page document that tracks every single changes in the 2020 draft compared to that of the 2024 draft constitution. And we make recommendations, some of which we ask for the maintenance of the 2020 position, and some of which we ask for the maintenance of the position of the 2024. Our interest is the Gambia, not UDP or NPP. I don't care about what people think. The interest is for us to have a sound legislative
reform in this country. So nuñ ko baaxee di waxee rek fii la lépp di leere ba bondi la ñoo ko jóg defe naa affaire bi leer na te ni ma ko waxee rek du am fii dinañ ko emale fii ba beneen yoon te defe naa dinañ la oyaat ne mbiri constitution bi dafa doon géej goo xam ne géej gu xóot la te géej gu yaatu la te defe naa ci taati pere bi rek lañ nekk nii dugaguñ ci biir waaw dinañ ko gën a yaatal because it's my area of interest te óor na ma ne tamit di population out there is the area of interest and coow li dina bëri te nit ñi tamit dinañ joxe seen xalaat waaye du ñu teree wax lu ñu war a wax du ñu teree itam laal lu ñu war a laal ne loolu lañ wax it's a straight talk and pour leeral la di la gërëm di la sant ci effort boo nekkee ndaw nga te ndaw boo xam ne dafa nekk ci réew il faut réew mi njëriñu ci yow waaw waroo toog rek lem say loxo di xaar li la réew mi di defal waaw this was an initiative yow yaa lijjanti li nga war a defal réew te yaa ngi ci taxaw di la ne rek demal ne yoon boo xamante ni dafa tegu ci defar réew musta yomba ci kenn waaw jafe-jafe yi dinañ ñëw dinañ la criticize xanaa yàlla sax joxoon nañ ko baaraami tuuma di la yokk muñ di la ne ngàcce ngàllaama te man bokk naa ci ñoo xamante ni I look up to you waaw ndaw nga defe naa suñ at boo ko xaymee dinaa la mag tuuti te doon nga koo xam ne dama la dee bàyyi xel saa yu ma ubbee newspaper bi gis fa li nga bind dinaa ko riit fi nga tàmbalee ba fi muy jeexee because xam naa ne su ma ci sëgee rek dinaa am li ma ci jëlee waaw di wax rek déglukat yi ne suñ brother and a Gambian citizen, a patriot, Marr Nyang, the founder of GAM Participate, di la jaajëfal inshallah. And thank you for coming. Thank you very much. Jërëjëf. Pleasure. Mashallah.